Good day and welcome to the Midday News on BCOS Television. I am Boluwaji Ogumola. The federal government has met with top officials of a private global professional accounting services firm to address concerns and disagreements arising from the implementation of Nigeria's new tax laws. The meeting, which took place in Abuja, followed intense debate with Nigeria's business and professional community over the implications of the new tax framework. The private accounting firm had expressed concerns over some aspects of the laws, including the taxation of shares, dividend treatment, non-resident obligations, and foreign exchange deductions, warning that this could affect businesses and taxpayers. However, in an update, the executive chairman of the National Revenue Service, NRS, Dr. Zach Adedeji, during the meeting with the firm, clarified some areas of concerns in the new act. Both parties acknowledged that differences in interpretation had contributed to confusion among taxpayers and agreed that sustained dialogue was necessary to address emerging issues. The team also commended the executive chairman for the effective and timely implementation of the reforms and noted that their initial apprehensions had been significantly allayed. The Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, has sworn in the newly appointed Secretary to the state government, Professor Musibau Babatunde. Governor Makinde sworn in the new SSG during a special event held at the executive chambers of the Governor's Office, Secretariat, Agodi, Ibadan. Details are presented by the Governor's Office correspondent, Olalekan Sulaiman. Do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria. That was the newly appointed Secretary to the State Government, SSG, Professor Musibau Babatunde, who took the oath of office and allegiance administered by the Permanent Secretary, Cabinet Office. In his address, the State Governor, Engineer Seyi Makinde, recalled that while preparing for his first gubernatorial campaign in 2018, he deliberately sought for the intellectual capacity of Professor Musibau Babatunde to develop solid policy documents and a workable development roadmap for the state. He noted that Professor Musibau Babatunde played a critical role in drafting the administration's development roadmap, describing him as a key member of team that laid the foundation for the government's achievements. I will prepare a team that I know at the end of the day, with me not being on this seat, I just let them continue to enjoy the benefits. We have seen that we can put a team together no matter the youthfulness or the age. And these are experienced people. We've spent now close to 7 years. Reflecting on his leadership journey, Governor Makinde said that although his government started well, it must also finish strong, stressing that governance is a continuous cycle that requires renewal and strategic repositioning. When you have a team, because people have been asking me, oh, what did the former SSG, what did she do? You know, and all of that. She didn't do anything. It's just that the cycle is seasonal. It's like you're in a farm. In the beginning, you need people that can plant. You need planters. After everything has germinated and then produced fruit, then you need harvesters. So that's just it. He charged the new SSG to foster unity with the government team, urging all officials to avoid internal conflicts and distractions and to remain focused on the mandate given by the people of Oyo State. Speaking with newsmen immediately after the event, the newly appointed SSG, Professor Musibau Babatunde, pledged to ensure efficient and effective service delivery through improved coordination of government activities. Professor Babatunde also assured residents that the government will adopt a more coordinated approach
to policy implementation with a focus on delivering tangible outcomes that positively impact citizens. And just like the governor said, we want to finish strong. We want to ensure that the mandates given to us by Oyo State are well delivered in a more coordinated approach. So that's actually what the people of Oyo State should be expecting me now as the secretary to the state government of Oyo State. It will be recalled that Professor Babatunde was announced as the secretary to the state government SSG designate on January 5 before being officially sworn in on Monday. Olalekan Sulaiman, BCOS News. The Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, has urged state workers to remain vigilant and security conscious as they go through the year 2026. The governor assured that the state government would continue to play its part in safeguarding the lives and property of residents, while also expressing appreciation for the sustained support and cooperation he has received from the state workforce. Governor Makinde made the call while speaking at the 2026 State Workers Interfaith Program held at the State Secretariat, Agodi, Ibadan. The state workers converged on the premises of the governor's office for a joyous interfaith service, marking the beginning of the year 2026. The event was a moment of collective reflection as workers came together to commit the new year into God's hands with prayers and soul-lifting songs. Addressing the state workers, Oyo State Governor Engineer Seyi Makinde described 2026 as a pivotal year for Nigerians and expressed confidence that the current administration will hand over to a responsible and capable successor for the benefit of the people of the state. As we go through the year, I'm vigilant, especially lórí ọ̀rọ̀ security. This is 12th of January. Ìjọ méjìlá láti lò nínú ọdún tuntun yìí. But we lost some people already ní Old Oyo National Park. Ẹ̀mí wa tó bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí. Òun náà ni a parí ẹ̀. But security is everybody's responsibility. So bẹ́ẹ̀ tí mo fẹ́ bẹ̀ ni pé tẹ́ bá rí anything nínú agbègbè wa ẹ jọ̀ọ́ say it. The governor also commended the leadership qualities of the head of service, Mrs. Olubunmi Oni, describing her as a valuable asset to Oyo State. In her address, the state head of service, Mrs. Olubunmi Oni, expressed heartfelt appreciation on behalf of the state workers to Governor Seyi Makinde for his unwavering commitment to the welfare of all civil and public servants, noting that his worker-friendly policies have brought about significant positive changes that cannot go unrecognized. However, Mrs. Oni charged the workers to remain guided by integrity, accountability, professionalism, and the fear of God in the discharge of their duties. On behalf of the entire civil and public service, I, alongside the heads of the ministry, departments, and agencies, wish to reaffirm our unwavering loyalty and commitment to His Excellency and His administration. His commitment is inspired by several investments made over time in the welfare and institutional development of the service. This administration has consistently paid salaries, pensions, gratuity, 13-month bonus to the serving officers, as well as special bonuses to the pensioners and the youth corps members serving in Oyo State.
In their various remarks, the Speaker of the Oyo State House of Assembly, Right Honorable Adebo Ogundoyin, represented by the Deputy Speaker, Honorable Mohammed Fadeyi, the State Chief Judge, Justice Iyabo Yerima, and the Secretary to the State Government, SSG, Professor Musbao Babatude, charged the state workers to recommit themselves to diligent service in the year 2026. They also commended the vision and leadership qualities of Governor Seyi Makinde, describing them as key drivers of the sustained progress and development being witnessed across the state. I want to express appreciation to the governor, especially in respect of the judiciary. We have never known it this good. Just as you are saying, the legislative and the executive arm, which is the workers, we also join to say that our governor is indeed an excellent governor. The chairman, Nigeria Labour Congress, Comrade Kayode Martins, and the State Union Congress chairman, Comrade Boso Labi, also lauded Governor Seyi Makinde for prioritizing the new minimum wage, prompt payment of salary, gratuity, and allowance. In their separate sermons, the presiding pastor of Victory International Church, Rehoboth Cathedral, Bishop Taiwo Adelakun, the chief imam of Oyo State Government House Mosque, Sheikh Adebayo Bello Rufai, represented by Sheikh Ismail Abdulateef, and Oloye Onifade Olanipekun, the Asiwaju Gbogboawo, Ilu Oyo, charged the state workers to reciprocate the good gesture of the governor by shunning corrupt practices and discharging their duties with honesty, dedication, and sincerity. The 2025 Interfaith Prayer was attended by the Deputy Governor, Barrister Bayo Lawal, former Deputy Governors of the state, commissioners, and other top government functionaries. Also present were traditional rulers, including the Alaafin of Oyo, Oba Akim Owade, and the Olubadan of Ibadanland, Oba Rashidi Adewolu Ladoja, religious leaders, politicians, and political appointees were equally in attendance. Among them was the chairman of BCOS, Mrs. Dotun Olaitan Olalekan Sulaiman. BCOS News. You can reach us on GoTV channel 134 and channel 113 on Star Times. Now, before I go, Nigeria is your beloved country. Do everything possible to make her great. That ends the midday news. Good afternoon. kéré o. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló pàrokò ìbéèrè ránṣẹ́ sí yín ká lè jọmọ bó ṣe ń lọ. Wọ́n ní ǹjẹ́ mọ̀ pé ní báyìí ẹ̀ṣẹ̀ ńlá ni kéèyàn já yanrìn, wọ́rọ̀kúta, ọparun, òkúta lílà àtàwọn èròjà àkọ́lé sójú pópó. Ṣé mọ̀ pé ẹ̀yìn àmọ̀ kì í ṣe lé ìgbín? Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ lójú pópó kì í ṣàyè ìgbọ́kọ̀ tó ti godó sí. Bóyá lẹ mọ̀ pé ìwà ìbìkítà wọ̀nyí ló ń sọ àwọn òpópónà tó fẹ̀ dáadáa di tórótó ṣàkóbá fún lílọ bíbọ̀ gerege ọkọ̀. Àníṣẹ́ àṣà pálapàla ìlòkulò àwọn ọ̀nà tíjọba fowó gọbọi ṣe ló ń ṣokùnfà ìdíbàjẹ́ wọn láìtọ́jọ́ tó sì ń gbọ́n owó tùlù tó yẹ kó lọ sórí ìpèsè àwọn ohun amáyédẹrùn míì lọ lákòótó ọba. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ wá gbọ́ àjèjì ọwọ́ kan ò gbẹ́rù dórí níjọba ṣe fẹ́ kẹ́ ẹ gbárùkù ti òun fún ìrànlọ́wọ́ ara wa pé ká ní àyípadà ọkàn sí bá a ṣe ń lo dúkìá ìlú ká má bàa farakátà òfin tó tayéye. A jẹ́ pé ẹ̀yin tẹ́ ń kọ́lé lọ́wọ́ nírònà àtàbádékọ́lé gan-an
tẹ́ ẹ kúrò jíjá èròjà ìkọ́lé sójú pópó ẹ̀yà ajẹ́kóró ké fáǹfààní mùtúmùwà tó ń lo òpópónà kékulé ó gbọ́ ó sọ fún toko kánò ó gbọ́ kóròyìn fóbẹ̀ pé láti àkókò yìí lọ ìjọba bẹ̀rẹ̀ sí fi ọwọ́ ṣẹ̀kún òfin tó gbóná girigiri mú ẹni yòówù tó bá já èlò kọ́lé tàbí gbé òkú ọkọ̀ sójú títì ṣe ìdíwọ́ fún ìjágeere lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ torí náà ẹ wá gbódẹ́kun fún ìwà àìlákàsí ẹ bọ̀wọ̀ fófin àlàáfíà àyíká àti tìrìnà lójú pópó káwùjọ wa lè dùn wò kó rẹwà láti gbé fún tònílé tàlejò ká máa rántí pé awífúnni kó tó dání àgbà àjàkadì ní o ilé iṣẹ́ BCOS ló ń kí gbogbo wa nílọ̀ pé ìgbọràn sàn jẹbọ rírú. ẹ káàsán àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn ọjọ́ kan rí là mú wá fún yín Adémọ́lá Balógun lórúkọ tèmi. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ ti ṣèpàdé papọ̀ pẹ̀lú àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ iléeṣẹ́ olùṣirò owó tí wọ́n jẹ́ ti aládàáni láti sì lè fi mójútó ẹ̀dùn ọkàn àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí àti gbogbo àríyànjiyàn èyí tí ó jẹyọ nínú ṣíṣàmúlò òfin ọ̀rọ̀ owó orí tuntun nílẹ̀ wa Nàìjíríà. Ìpàdé ọ̀hún ló wáyé nílùú Àbújá lẹ́yìn tí wọ́n jíròrò pẹ̀lú àwọn olókoòwò nílẹ̀ yìí àti àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lórí ṣíṣe àmúlò òfin owó orí tuntun náà. Iléeṣẹ́ olùṣirò owó ti aládàáni ni wọ́n ti ń kọminú lórí àwọn abala kan nínú òfin náà lára rẹ̀ ni pínpín èrè owó orí àti àwọn nǹkan mìíràn èyí tí ó rọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ owó orí tuntun ọ̀hún. Wàyí o ọ̀gá àgbà níléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ owó tó ń wọlé nílẹ̀ yìí ọ̀mọ̀wé Sack Adédèjì ó ti ṣe lálàyé pé àwọn abala kan nínú òfin ọ̀hún lásìkò tí wọ́n ń ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn èèyàn náà. Igun méjèèjì gbàgbọ́ pé àìgbọ́ra-ẹni-yé ni ó wáyé nínú ọ̀rọ̀ owó orí ọ̀hún èyí tí wọ́n rò pé ló fẹ́ fa awuyewuye tí wọ́n sì ṣe àtúnṣe sí àwọn agbọ̀n náà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti búra fún akọ̀wé tuntun fún ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Musbau Babátúndé. Gómìnà Ṣèyí Mákindé ṣètò ìbúra fún akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ níbi ayẹyẹ náà tó wáyé ní gbọ̀ngàn ìgbìmọ̀ aláṣẹ ti ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ètò wà ní ọ́fíìsì gómìnà Secretariat Agodi nílùú Ìbàdàn. Akọ̀ròyìn wa lọ́fíìsì gómìnà Ọlálékan Sulaimon bá wọn péjú síbẹ̀. Àlàyé tó mú bọ̀ rí lẹ́nu Adébùkọ́lá Akíntadé. Akọ̀wé tuntun fúnjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Musbau Babátúndé lẹ́ ń wò yìí níbi ayẹyẹ ìbúra yìí tí akọ̀wé àgbà lọ́fíìsì ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ darí ẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé mú wá sí ìrántí nígbà tó ń gbaradì fétò ìpolongo rẹ̀ láti díje fún ipò gómìnà fún ìgbà àkọ́kọ́ lọ́dún 2018. Ó ní lọ́dọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Musbau Babátúndé ló ń ti bùnmu nínú omi ọgbọ́n rẹ̀ láti fi ṣe àgbékalẹ̀ ìlànà ìṣèjọba tó dúró re àti ìlànà àátọ̀ fúnṣẹ́ ìdàgbàsókè tó wojúrí nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ó yẹ pé ọ̀jọ̀gbọ́n Musbau Babátúndé kópa tó gíríkì nínú àgbékalẹ̀ ìlànà àátọ̀ fún ètò àti ìdàgbàsókè gbogbo àti ìdàgbàsókè ohun ìlànà àátọ̀ fún ètò àkóso tó nítumọ̀. Ó ṣe àpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èèkàn gbòógì nínú ikọ̀ rẹ̀ tó pilẹ̀ àṣeyọrí tíjọba rẹ̀ ṣe. Nígbà tó ń ṣe àṣàrò lórí ìrìn àjò rẹ̀ nípò aṣáájú, gómìnà Mákindé ní bó tiẹ̀ jẹ́ pé ìṣèjọba rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ dáradára ó tún gbọ́dọ̀ parí ẹ̀ síbi tó dáa. Ó ní ìṣèjọba jẹ́ èyí tó ń tẹ̀ síwájú tó nílò ìsọdọ̀tun àtúntò àti ìmúbọ̀sípò. Ó wá rọ akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti máa ṣàmúgbòrò ìṣọ̀kan láàrin ikọ̀ ìjọba. Ó rọ àwọn lọ́gàlọ́gà lẹ́nu iṣẹ́ ọba láti ta kété sí aáwọ̀ lábẹ́nú àti àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó lè fẹ́ ṣini lọ́nà. A ó rántí wípé wọ́n kéde ìyànsípò ọ̀jọ̀gbọ́n Musbau Babátúndé gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́jọ́ 5 oṣù yìí kó tó di pé wọ́n búra fún un lọ́jọ́ Ajé. Àwọn aráàlú lọ́kàn balẹ̀ wípé kìsìkìsì ẹlẹ́sìn yìí àṣàkáṣà ṣe kí ni ń bọ̀ lọ́nà
ìsọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn aráàlú nìkan la fẹ́ ká fi jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ gbogbo oríṣiríṣi ọ̀nà tá a fi ń ṣe ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àtúnṣe kí ni arúgẹ́gẹ́ sí. Adébùkọ́lá Akíntádé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. túnwẹ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti gba àwọn òṣìṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nímọ̀ràn láti máa fojú sọ́rí bí wọ́n ṣe ń wọ inú ọkọ̀ ọdún tuntun 2026. gómìnà fọwọ́ ìdánilójú sọ̀rọ̀ pé ìṣèjọba rẹ̀ yóò máa sa gbogbo ipá àti agbára rẹ̀ nídìí ìpèsè ètò ààbò fún ẹ̀mí àti dúkìá àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. gómìnà Mákindé pàrọwà yìí nínú ọ̀rọ̀ tó sọ níbi ìsìn alájùmọ̀ṣe fún àwọn òṣìṣẹ́ ọba tọdún yìí èyí tó wáyé ní sẹkẹ́rìàtì Agodi nílùú Ìbàdàn. akọ̀ròyìn wa lọ́fíìsì gómìnà Ọlálékan Sulaiman ó bá wọn péjú síbẹ̀. àlàyé tó mú bọ̀ rèé lẹ́nu Adébùkọ́lá Akíntádé lẹ́ẹ̀kan sí. àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó rajọpọ̀ sí àyíká ọ́fíìsì gómìnà níbi ìsìn alájùmọ̀ṣe láti fi kí ọdún 2026 káàbọ̀. ètò yìí fún wọn ní oore ọ̀fẹ́ àti ṣe àṣàrò bí àwọn òṣìṣẹ́ náà ṣe fi ọdún tuntun náà lé Ọlọ́run lọ́wọ́ pẹ̀lú àdúrà àti orin ìyìn lóníranran. nígbà tó ń bá àwọn òṣìṣẹ́ ọba sọ̀rọ̀ gómìnà Mákindé ni tí ó ṣe àpèjúwe ọdún 2026 gẹ́gẹ́ bí ọdún tó ṣe pàtàkì tó ṣe kókó fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí fọwọ́sọ̀yà pé ìjọba tó wà lórí àlééfà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò fi ẹlòmíràn tó dáńtọ́ tí yóò rọ́pò rẹ̀ síbẹ̀ fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí. As we go through the year mo fẹ́ ká wà vigilant especially lórí ọ̀rọ̀ security. This is 12th of January. ìjọ méjìlá láti lò nínú ọdún tuntun yìí. ẹ̀mí wa tó bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí òun náà bí a parí ẹ̀. gómìnà tún mọ rírì àwòmọ́ni rere aṣáájú olórí òṣìṣẹ́ ọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó ṣe àpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀bùn tó ṣe iyebíye fún ìpínlẹ̀ yìí. nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ olórí òṣìṣẹ́ ọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Olúbùnmi Òní dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gómìnà Mákindé lórúkọ àwọn òṣìṣẹ́ ọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún ìdẹ̀rùn wọn tó mú lọ́kùnkúndùn. ayọ̀ Òní rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ọba láti jẹ́ kí ìwà ọmọlúàbí ìjí iṣẹ́ ìrújú ẹni jíjẹ́ àkọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àti ìbẹ̀rù Ọlọ́run kó ṣe atọ́kùn wọn nígbà tí wọ́n bá ń ṣe ojúṣe wọn lẹ́nu iṣẹ́ ọba. nínú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n sọ olórí ilé aṣòfin Adébọ̀ Ògúndòyẹni tí igbákejì olórí ilé Mohammed Fadé ìṣojú fún adájọ́ àgbà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ adájọ́ Ìyábọ̀ Yẹ̀rímà akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Musibau Babátúndé rọ àwọn òṣìṣẹ́ láti fi tọkàntara ṣiṣẹ́ wọn lọ́dún tuntun 2026 yìí. wọ́n tún mọ rírì ojú inú àti àwọn àwòmọ́ni rere ipò aṣáájú gómìnà Ṣèyí Mákindé. wọ́n ṣe àpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí atọ́kùn ìlọsíwájú àti ìdàgbàsókè tó wáyé ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. alága ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nílẹ̀ yìí ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ yìí NLC Comrade Káyọ̀dé Martins akẹgbẹ́ rẹ̀ lẹ́gbẹ́ òṣìṣẹ́ TUC Comrade Bọ̀sùn Ọlábìyí náà kan sára sí gómìnà Ṣèyí Mákindé fi mímú ọ̀rọ̀ owó oṣù tuntun tó kéré jù fóṣìṣẹ́ ọba lọ́kùnkúndùn sísan owó oṣù náà déédéé àti owó àjẹmọ́nú mìíràn. nínú ìwàásù rẹ̀ olùdásílẹ̀ ìjọ Victory International Rehoboth Cathedral nìbàdàn Bishop Taiwo Adélakùn àti wáàsí ìmáàmù àgbà ní mọ́ṣáláṣí ilé ìjọba Sheikh Adébáyọ̀ Bello Rufai ẹni tí Sheikh Ismail Abdullateef ṣojú fún olóyè onífádé ọlánìpẹ̀kun aṣíwájú gbogbo àwo ìlú Ọ̀yọ́ rọ àwọn òṣìṣẹ́ ọba láti mọ rírì ọwọ́ rẹ̀ gómìnà nípa kíta kété sí ìwà àbàjẹ́ kí wọ́n fi òótọ́ ọnú ṣiṣẹ́ wọn jíjẹ́ olóòótọ́ àti fi tọkàntara ṣiṣẹ́ náà. ìsìn alájùmọ̀ṣe yìí onígbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Amòfin Báyọ̀ Lawal àwọn igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ yìí nígbà kan rí àwọn kọmíṣánná àti àwọn lọ́gàlọ́gà lẹ́nu iṣẹ́ ọba péjúpésẹ̀ sí àwọn ìkàn tó tún wà ń kalẹ̀ ó ní Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ ọba Akeem Ọwọ́adé Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn
ọba Rashidi Adéwọ̀lú Ládọjà àwọn aṣáájú ẹ̀sìn àwọn olóṣèlú àwọn tó dipò àkóso òlùmú ní ìta àti alága iléeṣẹ́ wa BCOS níyìn Dọ̀tun Àyàọláìtàn Adébùkọ́lá Akíntádé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. láti túbọ̀ jẹ ìgbádùn àwọn òyìn tó ń jáde láti iléeṣẹ́ wa eré ìdárapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV ìkànnì 4 ní 104 channel 134 àti ní orí ẹ̀rọ Startime ìkànnì 4 ní 104 channel 113. kí n tó máa lọ tí gbogbo apáta ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà jẹ́ nítorí náà ẹ jẹ́ ká kó ipa tiwa náà sí ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè yìí yóò ju wa ṣe láṣẹ Èdùmàrè. èyí ló pin ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún ti àkókò yìí yóò kù tún di ní aago 3 bá táwọn mú ìròyìn ìpínlẹ̀ wa fún yín títí gbà náà ẹ máa yá ṣe.